Hello guys, mazee, it's another time again we are here. Mazee, leo niko na msee wetu hapa, the guest wa leo. Mazee, karibu bro. Asante. Yeah, feel free. Yeah. This is the best place to be. Yeah, this show inaitwa The Nuram Show. The Nuram Show, yeah. It's a new, niite brand. Yeah. Ama niite jina gani? Ndio hiyo tu ni brand. Yeah, it's a new name actually, but I think it's good. Sure. So karibu bro, feel free. Tuchape story kidogo, a conversation. Tuone venye tunaweza saidia wase huku nje pia wajue jinsi ya kujituma. Ndio. Na pia tusaidie wase like, okay, I usually deal na relationships sana, but hiyo itakuwa ya mwisho huko. At least wapatie wase tips 1 2 3 venye wanaweza jisaidia in relationship na pia youths generally. Okay. You get the point? Yeah. So bro, hebu tuambie like introduction yako na pia what you do, then tuendelee sasa. Kwa wenye wanijui sana, jina yenye inajulikana sana ni Vj Vekta. Vj Vekta TMT. VJ inamaanisha nini? Ainanga ati specific meaning, but ni ile VJ tu kwa sisi wote ni ma DJ. Okay. But sasa ndo at least jina irime na Vekta. Okay. Naamua tu ni style tu. So jina tu madoido tu. But you are basically DJ. Yes. But umeweka iko fi. Okay. Na besides being a DJ, I'm also naweza jiita a businessman. Mimi hakuna kitu siwezi fanya as long as kuna ile extra coin kwa mfuko. Okay. Yeah. Hiyo ndio inakusaidia at least kupush na. But well, ile watu wengi wamenijua nayo ni through kukuwa DJ. Okay. Yeah. Na ni muhimu pia kuwa na ile side hustle pia. Hiyo ndio inatusaidia ku run the life. Yeah. Okay. So karibu sana. Mimi naweza taka tu kujua like hii career yako ya DJ ilikujaje? Was it a passion ama ni kitu tu ili come up after experience on things? Well, ni passion. Naweza sema ni passion juu hisi kitu imeanza juzi. Okay. From when I was in primary school. Hata si high school. Juu watu wengi utend kupata a sense of direction mtu akiwa high school. Ukweli. Hapo form 2 hivi juu ushajuana na watu ukaona the different views. Okay. But for me it's from primary school. But sasa ni ile it was from the love of music. Okay. So your love of music sasa unapata unaingia kwa nyumba kusikiza music after shule. Then after niliendanga high school sasa hapo form 2. Hapo form 2 sasa ndo unapata ukienda entertainment ya jioni. Unasikiza nao kuna maboys walikuja na ma CD wenye walikuwa wanasema maboys wa Nairobi. Wanakuja na ma CD za ma DJ wale street DJs. Na unasikiza hivi unasema huyu ni mtu ana deal na music na mimi napenda music, so maybe this is something that I have an interest in. So interest ikaenda ikigrow until nikaingia kampo. First year ndo nilinunua mashini yangu ya kwanza. First year. Yaani ulikuwa that aggressive? First year. Juu after form 4 nilikuwa nauza ma CD already. Juu ile kujifunza na zile virtual DJ. Okay. Ya laptop. Una record to mix mostly zwangaza gospel juu most of my clients walikuwa wa mama by then. Okay. Na mtu unasikia mmoja anakuambia nitengenezee CD ya gospel uniletee. So now I used to work for a friend na alikuwa nilipa for data entry. Alikuwa anafanya hiyo time ndo Zuku zilikuwa zimeingia. So mimi nilikuwa data entry. So ile kale kama 100 nimefanyia hiyo siku, unaenda una invest huko. Ndo naenda nanunua CD kama 3 na ziban na ban music yenye nimetengeneza na nimemix na hiyo virtual naenda nikiuza. Yeah. So kampo nikapata ni place ya sherehe 24/7. So I understand. So nikaanza na laptop. Hivyo za mabeshte ukienda ma house party then. Ndio ikajipa hivyo mpaka nikamaliza kampo. So most of the time mimi classes zangu nikiwa kampo zilikuwa zinaisha Thursday. So from Thursday mpaka Monday? From Thursday to Monday mimi ni mtu sherehe ama maybe kutafuta show. Okay. But sasa pay haikuanga fiti.
but still unaanza kufanya ukagrow. Yes. Yeah, you have to appreciate that. Yes. Hiyo platform ndio ilikusaidia. So from then it's been 12 years. Mpaka sahi. 12 years. 12 years. Sasa kwa hiyo 12 years. Umemanage aje kuwa inaitwa sustainability? Yeah, na kuwa stable na kuendelea, yani keep on improving each and day. Well, I'll say the biggest motivator ni pesa. Pesa ni sabuni ya roho. The biggest motivator ni pesa. Okay. But now to sustain that motivation, juu inafikanga mahali unajua kuna challenges. The only way you'll sustain ni consistency. Hata si consistency. There is what you want to achieve. Juu most of us tunaingia blindly just because ulionanga mtu mmoja anaifanya fiti. Okay. Unasema pia wewe unaweza taka kuwa kama yeye. But there is a lot of challenges and challenges ndizo mingi kuliko hiyo successes. Kuliko hata hizo successes juu. Okay. For you to say you are the best, you have to show. And you have to work for it. Hii si ile showbiz ya mdomo. Unasema I am the best, but ukipewa you don't deliver. Okay. Unaona? So you have to work for it. So you have to work on yourself first, so that people can say. And for you, sometimes si lazima useme wewe ni best. Just improve on yourself, deliver what you can, and let people give the opinion. Okay. Hivyo ndo nimegrow. Then from kitu yenye tunaweza sema ni you never stop learning. You learn each and every day. Daily. So hiyo yangu ya kulearn daily ndo imenifanya nikuwe like I can bring something new to the table. Okay. Huwezi sema wewe ni DJ from like 10 years ago because the music keep on changing. Sure. So you should also change with the trend. Okay. Na uko na ile room of improvement and yes. Alafu sasa kuna tule tu aspect twingine twa discipline and that is very very important because ma-DJ ni sisi wale tuliharibiwa jina, tunaita ngoma mafisi. Yeah. Sisi tunalewa sana but we've turned the hobby into careers that are feeding us. Ni kweli. So unaangalia una keep out of people's opinion because at the end of the day you are the only person who knows what you have to do to put food on the table. Okay. Yes. So 10 years, 12 years. 12 years of work. Yeah. Okay, before we proceed, hebu niambie in that 12 years what can you account? Ni nini umeiachieve ukafeel yenyewe you can account for this 12 years? From high school, my dream was to have a unit. A unit. Na unit in the sense of people can say have gone through me to build something of their own. It's like to empower another young yes. Okay. So far unit yangu inaitangwa Beat Grid Entertainment. Na the biggest population of DJs in Kitui wamepitia my hands. So they are through product yako. Yes, so my biggest achievement yenye naweza sema ni hiyo because in as much as I can brag about me being maybe good, the best thing that I am proud of ni ile kutrain vijana huko nje, ku make sure like unasikia vizuri, unasikia mtu akisema huyo ni mtu alipitia through wewe sasa, through mimi. Okay. That is what makes me proud of his whole journey. And I'm very sure those guys wanna appreciate sana each other. Wanna appreciate because I don't just teach you to DJ. I'll also instill the discipline that is needed that I learned the hard way. Kujua. For me that is. Yeah. So in part of DJ iko na production pia. Okay, mostly it's about music and anything that has music iko na a lot of varieties. Juu ndo kuna production, kuna sasa hiyo ku DJ, kuna parties, yani vitu mingi. Yeah. Sasa mimi nikuulize, mimi nataka tu kujua, obvious kuna kuanga na zile main challenges una face. Unaona, in your career path. Either ukue una play kwa ground ama ukiwa kwa shule, kuna ile challenges unaiface.
Unaweza tuambia tu maybe 2 or 3 at least? The first one nitaisema ni we are our own enemies, especially ma DJs. Na hiyo ndo challenge kubwa inakuanga because number 1 utakuja upate unaenda kuapproach mtu na mwambia can you host me to play in your club or maybe to your event? Anakuuliza unataka pesa ngapi? You quote your money. Na ukiquote, since you know what you're going to deliver, then another DJ anaenda pale. I'll give you an example, like just a vivid example. Yeah. So tuseme for example, I go quote na kwambia nataka shilingi 2 kwa hii show yako. I need 2 bob kwa hii show yako. Na anakwambia I have another DJ alisema yeye anataka tu nimbaie chakula na drinks atakuja kucheza. So now wacha niwaite ma promoter, like the owner of the event atajaribu quit giving money and giving a commodity. Okay. Anaona maybe a commodity won't cost me a lot, but unakuja ku realize maybe it's even more than, but ukijaribu quit juu sometimes wanga tuna value vitu differently. So anaona the essence of kupatia huu mwenye ameitisha do mwenye ameitisha food kuliko huu umeitisha chakula. Okay. And that's where challenge inaingililianga. Maybe umepata a big event that unaona hapa kuna pesa and according to my skills and what I can deliver and maybe the crowd I can pull, naweza itisha hata 100,000. Then another DJ comes anasema just give me 10,000 and provide food and transport and accommodation. So that is a challenge because it's a competition juu maybe yeye amequote according to the problems akonazo, not the skills. Okay. Amequote according to the problems he has at that moment in time. Amesahau ya kesho. Okay. That's why you'll find that DJs are not growing juu yeye anafikiria tu hapa. Hajajitambua hata kama anaweza kuwa kona skills, yes, but haangalii pale mbele. Like DJ equipment is very expensive. Because the basic DJ setup you need, na hiyo ni laptop na machine peke yake, it will not cost you less than 100,000. Okay. So unapata inakuwa challenge. But it's a challenge. Na ama maybe another challenge ni unaenda kwa mtu, kwa promoter, anakwambia the only money I can give you hapa ni 2,000, and for example ni mali maybe unamgenerate ya thousands of money. So unapata that hiyo nini nitaita aje, siko sure the right word to use, but unapata ni kama anakudharau in a way. Yes, amekudharau in a way, anaona hata ukikataa hii pesa napeana, I have another DJ who can come na nimpatie hata 200 na food, na atacheza hata maybe ata entertain my customers better than you. So it's a challenge. That is hizo ndo at least challenges 2 zenye naonanga kwangu ni major. In that but the others ni zile tu normal, zile unaweza navigate kawaida tu. Okay. Yeah. Sasa nikuulize, now that umeishi for 10 years in Kitui, mbona hujaifikiria like kumove out to a bigger cities like Nairobi, Thika, Nakuru, Mombasa? Well, I've played almost around this country a lot. Nimezunguka. But now you can't be king in everywhere. There's that one place that you feel you need to dip your roots to eat, so that when you grow you can branch. But sasa kuna mahali roots zako ziko. Na besides being in school in Kitui, unajua sasa that is the only thing that made me be around here for long,
Okay. But eventually nika branch. But sasa I couldn't branch before nikuwe stable established in Kitui. So tuseme ni shule hii academy sasa ndio imekukeep in Kitui sasa. Well, not really academy. It started as school. Then business. Sasa imekuwa biashara sasa. Sasa imekuwa biashara as in like nilianza shule as in nilikuwa nasomea Kitui. Yeah. Nilikuwa yani campo nilikuwa nasomea Kitui. Then nikaanzisha biashara Kitui. Then sasa nikaendelea nikibranch nje. Okay. Yeah. So that's the reason why you hoped kuhama Nairobi ama kwenda place nyingine. Because sometimes it all depends ni wapi. You can just decide to be a king at your home place or a servant at your home place in another place. So the choice is yours and where you feel comfortable. But one thing, the place that you always feel comfortable with, hata Yesu alikataliwa kwao. Ni kweli. Hata Yesu alikataliwa kwao. So sometimes but before by the time wakukatae kwenu, try and do something kwenu. No kweli. Until now you can be stable enough. Hata mti yako ikitingishwa, the roots are strong. Yeah. Mahali huko. No kweli. Yeah. Okay, tuongelee story na so far, hebu niambie approximate DJs yenye mwa train so far mpaka sasa hivi. They are more than 20. More than 20. Yeah. Out of all those 20, kuna kuanga na wale the best. Wenye wakijaza muziki hapo, unasikia tu yenyewe wamedeliver. Now, sita kudanganya. I don't have siwezi kuambia ati niko na best because everybody has their own potential. Na kweli. Na pia circumstances za that moment in time zinaweza kufanya whether ukuwe mzuri ama ukuwe mbaya. You can deliver good or bad. So si ati niko na a specific person naweza sema this is the best according to as in amongst the students wote wenye nimetrain. So all of them, I believe in all of them juu wamepitia through me. Na hata ukiulizia around town wanajuanga tu vizuri if a DJ went through me inakuanga ni tick moja kubwa among the achievements kwa ma-DJ wengine. Juu hiyo actually ni milestone inaweza kupatia kazi the fact that umesemwa na jina yangu. Yeah. So jina peke yake is a brand. Jina peke yake ni brand na inaweza kuuza. Usikie umesema I went through so and so. Unasikia then you must be good. Okay. That's interesting. Yeah? Because wanajuanga tu vizuri like nimekwambia I don't just teach DJs. Kuna ile discipline ya kazi. Both professional and personal. Okay. Yes. Wow. Okay. Acha nikuulize like hebu niambie brands ngapi umezijenga huko Kitui? Out of wachana yako, kuna ile nyumu ya support so far. So mimi hata hiyo jibu nitaijibu hiyo swali nitaijibu na jibu ingine. Nitakuuliza wewe wenye umesikia Kitui, just mention and I'll tell you. Just mention and I will tell you. Useme tu jina so and so, nitakwambia huyo yes. Okay, so far mimi interact na wase watatu. I think hao ndio wase tumeongea nao. Tuko na DJ Warda, tumeshoot na yeye juzi through my hands. Tuko na Mzangala Tyrus through my hands. Yes. Tuko na producer Manu naweza muita colleague. Juu I also do music. Na tumejengana na yeye. We always exchange knowledge na yeye. Actually hata kuna project pia nilikuwa nafanya last week na yeye. There is a new song I'm about to release actually. So wewe ni msanii? Mimi ni msanii bado. Mimi ni msanii bado and I also do music production. But so when I feel like I need something to consult kwa Manu. Okay. And maybe yeye akifeel like there's something he needs from me anakuja kwangu. Okay. So that connection at least unapata there is some involvement of me in it. Kwake. Yeah. Okay. Okay, that's all about
the career ya DJ now. Yes. Yeah? Acha nikuulize. Kama ni it's a personal question. It's either you pass ama utuambie. Now that this platform my objective ni kusaidia wasee kuhusu mambo na relationship. Either uko heartbroken, either uko in toxic relationship, either you are facing rejection. You understand what I'm naelewa. Hebu tuambie before we start. You are married or you are dating? I am married. You are married? Yes. Okay. Life in marriage. Najua waseka sisi bado tunaogopa marriage. Just one. Ambia wase venye marriage iko at least. Well, it all depends na mtu wako. Still, but marriage imeharibiwa jina. Na bado at the same time marriage imetengenezwa jina. Okay. It all depends with the experience. Nitaita ni kama hauwezi sema chakula fulani si tamu na hujaionja na hujawahi onja na hujawahi pika ama maybe like haujui what entails to a certain thing. But since you are in marriage, unaona kuna zile key things and sitaki kuiguzia sana because mine siwezi sema ati nimepata the biggest experience to talk about this. It's about who you have and how you relate na yeye. Okay. Because at the end of the day, whether there is a problem at home or not, it's you too. Okay. Because you decided to be together. Ni ukweli. Saizi mtu wako hata kukanyaga mguu na badala umwambie amekukanyaga, unaenda unaambia neighbor wako ndo akuja amwambie. That's wrong. Akikufanyia kitu, wewe mwenyewe you'll have to find ways for them to know that wamekukosea and how are you going to solve the problem. At the end of the day, it's about you too. It's about you too. Okay. Nobody else. Kabisa. Yes. Juu mlipatana mkiwa wawili. Kwenye mlikubaliana mkiwa wawili, nobody else was there. Unless you are forced, which now hakuna mtu angana force mtu mwingine kwa Okay. Yeah. Now that's about married people. Kuna vijana sasa kama sisi, my group now. Mimi sijaoa. Yeah, utawaambia aje? Can you give them just a word, to encourage? Be specific. Yeah? Like, okay, ambia youths, maze, marriage is sweet. Yes. No, mimi hata before you even get to marriage, you need to be in a relationship first. Yes, first. In healthy relationship. Not healthy. Because unajua pia you need to define what is healthy. Healthy relationship ni ile a good relationship, aina vita, aina mambo mengi. Now that's not a relationship. Ni nini hiyo? Hiyo kuna mtu mmoja ana cheat. Hata si kucheat. Most people think cheating is the only problem that there is in a relationship. Kuna mtu mmoja anajipenda in that relationship basi. Kuna mtu ana pretend. Okay. There's someone who is pretending in that relationship. A good relationship is where Mr. kudanganya. Mashida na uzuri na ubaya zinafuatana. Ukuanga 50-50. So hiyo ndio healthy relationship sasa. It just yani itategemeana how as in what you carry. Ni nini utaeka uzito. Okay. If you decide to choose to always look at the bad things, you'll have a bad relationship. But at the same time, a toxic relationship ni ile you see something bad, don't talk about it or not address it, and it ends up na kwa toxic kukumess your mental health. Alafu kuna kitu tunaitanga Stockholm syndrome. By the way, before hata nikuambie ni nini, let me disclose this. I have always had a passion in therapy. Kuguide wase and I'm very good at relationship advices. Wacha tu. Usinite hivyo, but at least you have an experience in advising people. Stockholm syndrome is where the person being oppressed or rather being abused finds a way to be comfortable
in that situation? Comfortable and overlook whatever he is being done. Like you fall in love with the red flags. Hiyo ndo inaitangwa Stockholm syndrome na maybe wanaweza Google. Disorder. Inaweza kuwa ni disorder. Ni disorder and it is in very many levels. Very many levels. So that's a toxic relationship. You find that, and mostly for it to get to a toxic relationship, it's mostly about sex. Because sitakudanganya, a biggest percentage, almost 80% of people in relationships are in them because of sex. Nothing else. That's the biggest. So unapata, unaweza kuwa maybe mtu wako ako very toxic, red flags mingi huko, but the fact that you always find their sex very good, you can't live. You choose to be there. Okay, so it's a disorder by itself. Yes, it's a disorder by itself because hiyo Stockholm syndrome mostly is caused juu ya hiyo. You get comfortable just because there is something specific that is being provided that you feel like you're not sure whether you can get it somewhere else. Mtu tu peke yake ndo anaweza provide. Kuna kale ka fear of rejection pia. Like una feel anani hurt, lakini nikimwacha hii kitu specific napatanga kutoka kwake ninaweza kosa huku nje. So that's a disorder by itself. It's a disorder, and for more information unaweza Google tu. Okay. Stockholm syndrome. Okay. Tusiwapeleke, tusiwapatie kazi mingi ya Google. Nataka tu wapie tu. Just one word about Stockholm. Stockholm syndrome. Yes. Yeah. Inimangusha. Hebu waambie like how can they watajirealize aje wako in that position na wata-avoid aje? Yeah. It's a very hard one. It's a very hard one to get out of a toxic relationship, but one thing you need to understand that how the relationship is affecting you mentally, emotionally, and physically. Na you have to weigh, mi wambia tu mtu kitu moja, you have to weigh the good times and the bad times. If the bad times outweigh the good times, toroka. Si toroka. There is a problem in that relationship now. And mashida wanga inakosiwa na watu wawili, si mtu mmoja. And I always think of a problem as 10%. And 90% of as in the remaining part of the problem, 90% ni sisi wanga tunaikosa. Sisi wenyewe. For example, I'll give you an example that kila mtu anaweza relate. Ukisikia njaa, what's the solution to that problem? Kutafuta food, kukula. But the only way you're going to eat is when you have what? Njaa. Food. Like ukiwa na njaa pia problem is njaa. Solution is food. Si ndio? But now if you don't eat or you start thinking like maybe kuchagua chakula yenye unataka kukula and maybe na uko na njaa bado na hauna haiko karibu, so you'll have to go and look for it. You've already extended your problem. Sisi ndo wanga tuna overthink maisha na tunajikosia problems. So if we really took life easy, we will not have people all these problems. Yes. If you find a flaw in your relationship, don't run. Try and address it. Face it. 3 times. Only 3 times. And when it goes past 3 times, go. Ondoka. Yes. Mimi naambianga msee, wewe tembea bana. 3 times. 3 times because the first one maybe it was a mistake. The second one maybe it happened due to circumstances. But when it's a third time, it's a choice. It's a choice. Tembea. So, tembea. But one thing people should know that hii kutembea nayo, number 1 unaongeza body count. Unaongeza body count. Number 2,
kuna kitu watu hawajawahi elewa, and sleeping around with a lot of people. I don't know whether you believe in the transfer of energy. Yes, I believe in it. Yeah. The transfer of energy inakuanga ni unaweza lala na mtu ako possessed na mashetani na utazipata. A percentage of it. A certain percentage of it. So that constant exchange of energy, the different energies with people, na mostly zinakuanga ni bad energies. You'll find yourself in a situation where everything is messed. Everything is messed, and you'll never be satisfied. Very true. Because every time you see a small thing and run away, hiyo ndo kitu utakuwa una concentrate. And one thing kitu watu wanakoseanga, that's why unapatanga mtu haezi kaa kwa relationship at least more than 3 months. Ni juu, number one, we do transfer the previous disappointments to the next, to a new relationship. Sure. Ati ukifika kwa hiyo new relationship, msee anafanya kitu fulani, wewe inakuhit. Last time huyu jamaa mwingine alifanya hivi na hii ikahappen. So I'm not going to do anything. So unajitoa hata before uone hata problem. Unaona? Na hapo ndo unajimess. Hapo ndo unajimess. So hii ndo kitu youth wanafaa kujua. You need to take life easy. It's not the end of life. Kama siku hizi ni easy. Vibe with whoever you're vibing with. Na kitu wacha kwanza nichoche wanaume. Be toxic. Wacha tu niite toxic kidogo. And being toxic, it means don't push yourself the extra mile that hauna to be with someone. Ati kuna pressure mademu wanapeana siku hizi, na sisi wenyewe we are to blame. Men. We are to blame. But now it gets to a pressure where una feel like demi yako anahitaji something new. Aliona best yake nayo. Na since it costs money, na wewe mwenyewe pale una struggle kupata do. Dem anakuacha juu ya. You cannot give them what they can't buy themselves. So something like that, wachana na yeye aende. Akiamua, work on yourself. Just work on yourself. Juu, hakuna venye demi yako ata expect ukuwe na gari na babake hana gari. Na babake hana gari. Anatumia baiskeli. Hata si hivyo. Amekuwa na the whole life kutafuta nini? Gari. Ama like kutafuta pesa, anunue gari. But demi yako wewe uko na miaka 20. Na demi yako ana expect ati unaendesha gari. No. It's very unrealistic. Mademu wa kukua patient siku hizi very low. Kidogo sana. Actually it's close to none. 0 point. Yes. Siku hizi mapenzi ni pesa. Is it true? Mapenzi ni pesa? Mapenzi ni pesa because that's what everyone has normalized. Na it doesn't come from anyone else. Ni sisi tu. Sisi wenyewe ndo tumejiwekea hivyo. And that's the normality of how we are going to operate. Which is very bad. It's very bad. Na siku hizi sidhani, I don't think there is true love. Wacha tu niseme hivyo. True love ilisha. True love. But now let me tell girls something. Siku yenye utangoja kudate na mwanaume asha make it in life. Mimi hata wacha nijisemee mimi. Unikatae saa zile siku anaka kitu na ukuje saa zile nimepata kitu ndo unanitaka tena. If ukidanganywa tu na akili uingie box yangu as in turudiane tu, I'll treat you like one of my properties. No kweli. Na yeye mwenyewe atakuwa na feel like ako intoxicated. No, I'll give you whatever you want. But if I see, for example niko na kashamba mahali. Na nilikanunua nikingoja ka appreciate ndo nikuje nikauze vizuri. Lakini nikuje nione kameanza kuleta disputes.
what should I do? Sina kauza. Unauza. Hata kama ni ata throw away, ata loss, nauza. Na natafuta ingine. The same way na demo. Akija leta shida na nijue vizuri I got you like ulinitaka juu ulionanga niko na kakitu. Then uanze kuleta fracas in between. I'll just trade you for something else because you can't be giving me headache. Sure. Na umehustle tu peke yako. Na ni hustle peke yangu na hii pesa nakupatia, yes, but kuna vitu zingine juu. One thing, siku hizi madema watoshekangi. Sure. Watoshekangi. So the only thing that I'll do, I'll let you go. And use that money, same money that you saw I have, to get someone else. So ladies need to be careful in as much, but one thing ndaambia tu wanaume pia. Lakini nao msisikie hivyo na nyinyi mlegee. Tafuteni pesa. Pesa ni kila kitu. Tafuteni do. Look for money. And when you look for money, everything else will come. Mpaka mapenzi itakuja. Well, I would advise watu usitegemee mapenzi. Mapenzi isikuwe priority. Saizi. Hata si saizi. Ever. Finds mimi, okay. Of course, I have a wife. Sawa? And kids. That does not mean I don't love them. But now, I don't put love as a priority. Juu hiyo mapenzi ndo utakula. Hautakula mapenzi. So, concentrate na hustle yako wewe pesa. No, building yourself as a man. And especially a disciplined and respectable man will give you points. And above all, have money. Above all, hiyo ndio title nitatumia. Have money. Wanaume, tafuteni pesa. Above all, have money. The rest will be easy to navigate. Okay. Mapenzi inafaa kuwa like top 3 kutoka huko chini. Top 3 kutoka chini. Si juu. It's God, you, money, rest. And your family? Sikiza venye nimehesabu. God, you, money, rest. Rest inafuata huko chini. Yes. Plus relationship, marriage huko chini. Because trust, umeona tu vizuri. You can't be loved if you don't have money. Sure. But above all, tunajua Mungu yeye ndo upeana. Yes. So, it's God, you. Because you can't have money if you're not you. So you have God, you, money. And being you, you have to take care of yourself. Mental, emotional, spiritual, kila kitu. Na ujipende pia as a man. Because, and when you're walking out here, weka kifua juu. Kabisa. Weka kifua juu. I really wish ningekuwa na lady hapa. We extend this conversation sasa. Weka kifua juu. Wasiseme tuko biased sana kwa men. But all these comments I'm making, it's real. One thing, if there is someone who respects women a lot, it's you. Ni mimi. Because women are to be loved, not to be understood. But at the same time, you need to understand that they are a very vital component kwa life ya mwanaume. Na nitaambia wanaume wenye wanasema hawataki kuoa. For you to be a complete man, you have to have a wife. Na you'll never know your potential until you get a woman. And not just a woman. Mwanamke mwenye atakufanya you feel like you need to do more. Sure. Anakusupport. Yes. Wachana na hizi vinyangariga zingine za town zenye za sherehe nini. You need to get a woman that hata kama atakupatia idea moja pa year. Amekujenga. Kuliko mtu mwingine. I'll give you an example of sometimes back my dad told me this. Akaniambia alipatia trick moja ya kujaribu kuona if a woman can be reliable. Si wife material,
A woman can be reliable. Make sure uko na pesa. Kitu ya kwanza. Then mkiwa tu kwa nyumba, si you are dating. Yeah, dating. Mwambie kuna hii pesa iko hapa. Sijui tupike ama tuende tukakule nje. Hey. And make sure tunaenda nje. And make sure you are not busy and there is nothing you are doing. You are free. Utaenda nje. Utaambiwa tuende nje. Mwenye okay. Sitajibu lakini wanaweza jiconclude the rest. They can conclude the rest. Nasikia ma 5-star hotel. Sijui wapi. But one thing people need to know, you can't quantify a woman. Huwezi sema mwanamke ni wife material just because anajua kupika. One thing as a man, you need to be self-reliable. Mimi number one, I love cooking. And if I recall, most of the days mimi ndo pikianga wife. Na hiyo ndio inamfanya feel. Hata si hivyo because I don't believe in gender roles. Naweza pika, naweza fua nguo, naweza osha vyombo. Kusaidia in short. Si kusaidia? No. You need to be self-reliable. Like saizi kama hayuko, utafanya nini? Naweza jifulia nguo, naweza kama ni mtoto naweza osha. Kama ni vyombo naweza osha, kama ni kupika naweza pika, kama ni nyumba naweza osha. Whether ni kusaidia ama si kusaidia. Na hapo ndo kitu moja sometimes sisi wanaume wanga tunakosea kidogo. I get your point. Do it for you, not for your wife. Not for your wife. Na si kwa mapenzi. Okay. Depends how you feel about them. Unajua pia mapenzi it's emotion. And emotion huwezi jaribu kupima ya ati juu yeye anapendanga bibi yake hivyo unaenda kujaribu kumpenda hivyo. Huwezi love your person the way they feel like they need to be loved. Sure. Not how you see someone else loving their wife. And Vj Vekta, it's been a great conversation about mapenzi and career ya DJ. Hebu tuambie. Unakuanga na hizi social media handles wazee wanaweza kupata aje? Mimi sitakudanganya. Hauna? I deleted all my social media. Why? It's too much pressure. And like I have told you, sisi wenyewe ndo tunajicreate yanga mashida. Ilifika mahali mimi nikakuwa depressed because of the lifestyle. Uko social media sasa like not really social media, like unapata it's too much pressure for you to keep on toes with the trend because kwa mtu kama mimi mwenye niko na a very social life and I'm out there in the spotlight, kuna ile there is a certain appearance that I need to keep both in real life and in social media so that I can gain what? The following. You know? So nikakuja I quit DJing for almost 3 months. Joyo pressure. So that I can first heal mentally. Heal mentally. But now, since I have already healed, I want to go back. Go DJ. I'm already going back to DJing. Na nataka ku revive my social media accounts. Though nili delete, I can still start others and maybe later give out the handles. The handles. Yes. Okay. But for now, okay, like for now sasa wase wanaweza kupata. For now, the only thing namba tuwapatie. Maybe, lakini sasa hiyo ni ya biashara. Biashara ikifika kama from 9 to 7. Hiyo simu kuanga on hiyo time. Peke yake. Hey. What? It's okay. And kuna ile tu hiyo ni it's a business account. Na hiyo ni namba tu yenye natumianga ku take orders and maybe the few friends, the few people that are in my life reach me out with. Okay. Unaona? Okay, yeah. It's like your personal number now. Acha niite business number. Business number. More of business number, less of personal number. Okay. So in case msee akiitisha namba yako na kuconsult kwanza. Unani consult. Na maybe peano tu uko kwa comment section. Ni sawa. Anyway, at least tuko na hiyo approval ya kupeana. Yeah. Anyway, mimi nimeshukuru sana for everything. Maze, thank you sana for your time and
kwanza hiyo knowledge ya relationship maza, hata mimi nimelearn vitu yenye sikuwa najua maza. Well, na umetusaidia personally umenisaidia. Yeah. Na our purpose why we are here is tusaidie wase huko nje. I'm very sure there's some guys wanapitia the same problems, unaona. Well, I'll say this before that tuendelee. That is tumalizie. These are my opinions. They might trigger someone in kind of way, but at the end of the day they are my opinions. And it doesn't mean ati whatever I have said is the truth. No, kweli. It's your own opinion. It's my own opinion and my own truth. And what has worked for me. Maybe it can work for someone else. Sure. Or several people. Ama ikuwe toxic to another people. Yes. So it does. You don't care. Yes. What you care is yenye itawasaidia. Yes. Okay. Thank you. Hiyo ilikuwa inafaa kukuwa clarification. Yes. Hata mimi nimeelewa. But anyway, thank you so much Mr. Vj Vekta. Welcome again. Feel free. Mase, tusemaje? Goodbye.